Good afternoon, good morning, everybody. Uh, as Melissa said already, my name is Vincent, Hi there. and I'm from Angola, Luanda, Can you guys hear me where I'm well? based. And I brought with me Tarciso. Tarciso is a person. So let us get started. We'd like to, say thanks for the invitation. Such a pleasure being around. I was watching and listening, paying attention to what the other presenters or other podcasters have said, and it's great to be part of this new family. My name is Tarciso. I'm from Angola, and my podcast is called Clube da Misha. The literal translation will be the lockpick club. You know, the lockpick, no, the tools to crack locks. So yeah, that's the name, and the story behind it is the we try to figure out how to break locks, how to crack doors to get through and get to the next level. So my podcast is pretty much related to business, related to entrepreneurship, and how to relate to the new economy. Angola, it's a country which the economy is pretty much based on oil, and we all understand how this limitation hurt us. So we trying to figure out ways to create a new economy, more flexible and more diverse. And this is where our podcast comes, to catch up ideas, talk to new entrepreneurs, and sort of look for alternatives to grow and create new stuff. So what else can I say? It's Angola, so it's a podcast in Portuguese. I feel bad now because I wish I had something in English as well, to present to you. But our podcast is based in Portuguese. We based in the capital, Luanda capital. Angola capital city, which is Luanda, and we talk to pretty much all the country. We get people from other parts of the country as well. We interview people away from Angola remotely as well. So it's very much that we have a website, and we everywhere pretty much, and always with ideas of growing. Going from just audio to video as well, setting up a new studio, and and talking about statistics, we have actually have a couple of notes here. Our fan base or audience is pretty much 60% men. The age group is 28 to 34 years. The like more than half of people who listen to us, it's 28 to 34 years. 60% men, as I just said. The platforms that people use the most around here, it's Apple Podcasts, and Google Podcasts comes next. And after Angola, the country that listen to us the most is the U.S., which is quite interesting because it's a podcast in Portuguese. So to have United States as the second country listening us the most right after Angola, it's interesting. So we have like half 50 something percent listeners in Angola, and US comes next with 15 to 20%, and then the other countries come next. So we started this new phase of the project in 2020, June 2020, and before that we had like a platform that wasn't reliable. I'll say, like before that we didn't have the ability to post every week and run on social medias. But from June up until now, we've been, like a proper design, a proper website, a proper social media, and proper means of interacting with everybody who love what we do. And also, receiving feedback and people telling us, hey, great podcast, it got me going with a couple ideas, or even suggesting a couple topics to us to talk about. Yep, I'm trying to take yeah looking at the questions. Yeah, I do speak Portuguese. I have a passion for languages, actually. So I speak Portuguese, our local language, but I speak French and French and English, obviously, and a bit of Spanish as well. So I really like languages.
Let us see if there is any other question in the box here. Oh, so se tiver alguém que fala português, um grande abraço. Estou a falar inglês, porque sei que a maioria fala inglês, mas um abraço grande. Obrigado pela oportunidade. So, it will be nice to talk about the podcasting culture in Angola as well, which is not big. You know, we have some podcasts which are really good. I'll say that our podcast is also well positioned on the list of podcasts in Angola, and you know, we see a lot of stuff, happening on the ecosystem, like new podcasts, new initiatives coming up, and the culture growing. You know, with a lot of people who never couldn't even figure out what a podcast was or what is this. Like, suppose is it an audio on internet? Is it a conversation? What is this? But now it comes up, and you know, I see people talking about it, listening. You know, every week we release our podcast every week, every Monday, 6 a.m. So really trying to catch people waking up, going to the gym, going to work, just, you know, starting their morning routine. So this is where we want to be part of you know, of the Saturday day. Also, within our platform, we also releasing some new podcasts. So the main one I just mentioned, it's about business, about entrepreneurship and the new economy in Angola. But also, we've started a new one called the Conversas de Varanda, which is balcony talks. You know, like, you know, it's a more relaxed, more light type of content, and it's pretty much about health. You know, especially mental health. So people talk about, you know, how they feel, the pressure. You know, how much pressure social media add to people's life. It's a baby too. Your podcast just started, and we also thinking about a couple podcasts on traveling, you know, like, you know, traveling in Angola, like tourism related, and another one in regards to can't recall right now, but yes, pretty much that we trying to, you know, enlarge our I just recall it's gonna be a show with 5 women, which they pretty much sit around the guest. I mean, sit around the invitee and start bombarding him or her. You know, so it's a really interesting format that we're working on. It's not necessarily a podcast, but it's something that's going to be available on audio as well, audio, video. So we have a lot of projects on you know, that we're working on, and it's pretty much that. Yeah. So I'm so glad to be around you guys, you know, and listening to your experience, you know, just get me going with like a lot of ideas as well, how we can make not just what we do better, but, you know, the culture and the culture of the podcast and the environment in Angola here. So I'm glad. Let us see if there is any other question on the box here. No. Any comments here? Let me just check. Yeah. Someone just put a question on regards to the fact that that the Portuguese community. Yeah, so Portuguese is not a well spread language in Africa, as you might imagine. You know, we have like 4 countries who speak Portuguese. Off the top of my head, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, and there's not another country that speaks Portuguese in Angola. Cape Verde. So you know, it's just, you know, it's not a well spread language, so it's a challenge for us. You know, we understand that pretty much everything that even in around the world, you know, there's like in total 8 countries who speak Portuguese in all world. So the Portuguese universe, it's small, so we understand that. And but we you know, of course we would like to look for ways to you know, work and be around more people, be listened by more people, by, you know, like release content in other languages. But obviously
yeah, but obviously we're trying to do something for us first, like as I say, it's based in Angola. We're trying to help our people. We're trying to bring on new ideas and ways of development, so we've chose to someone just corrected me. He said 5. So we chose to do it in Portuguese just to make sure that we can assist our people and interact with our local audience before thinking about reaching new goals or new audiences out of Angola. But it is a challenge, not just for podcasting, but everything we do. Let's say we have a lot of startups in Angola, which work towards working with other countries in Africa, talking about our neighbors like Namibia, South Africa, Congo, Zambia. So the language barrier, it's big, It's much easier for people in Namibia to, talk to Zimbabwe, talk to South Africa, than Angola, because we pretty much locked in on that concern when it comes to language. So let us see if there's anything else here. Yeah, so people just congratulating and yeah, so that's it's been a great experience. I just hope that Vicente can join me. Vicente is also a podcaster from Angola that a brother that podcasting brought to me, and he was the one who have brought me to this. So Vicente, thank you for helping me being part of this, and yeah, and also have you as a partner. Can you hear me, Vicente? Yes, I can hear you. I can hear you properly. As Tarciso just said already. Hello, Vicente. Can you hear me, Tarciso? Melissa and Joe, if you have any question, I'm open to questions at this point. Thank you. Hello, Tarciso. Can you hear me? While we wait for Vicente. Tarciso, can you hear me? Oh, okay. Good afternoon, everybody. As Tarciso said already, he's one of my friend who stays in Angola, That's Luanda. good. You can hear Vicente. Yeah. Also. I can't hear Vicente, by the way. He's a podcaster also. Oh, great. Yeah. Okay. I'll be talking about statistics and the numbers. Well, I can't hear Vicente. I don't know if he's talking. I don't want to. Okay. Okay. Okay, right now I'll be talking about statistics of people listen podcasts in Angola, especially as Tarciso said already. He talked about his podcast Club da Misha, and then he's one of the guys. He's one of the guys who are doing also podcasts like me. Here in Angola, we have almost 15 podcasts that who are publishing each day, each week and month episodes. I'll be mentioning some of them. We have already Club da Misha, and we have margins.The. Sorry, guys, most of them they're in Portuguese, so I'll be translating the name of those podcasts also, so that you guys can search them and hear what we are doing here in Angola. As Tarciso said already, here in Africa, Portuguese speakers we are few, and we have 5 countries who are speaking Portuguese, and podcast here in Angola is a new thing for us. And we are lucky because most of us we are independent. We are trying our best to teach and show case and showcase things that is happening here in Angola. Unfortunately, the numbers of listeners here in Angola, we are small, is small, but we think it's gonna grow during the years. Okay, the podcast names who are leading the top chart here in Angola. We start with Club da Misha. Tarciso is here, the guy who is talking to me. And we have Marcas.The. Is
The host is Dalmo, and we have Soy Online podcast. The host is Carla. We have Pro Sport podcast that belong also to Bantu Media. The host is Cognitivo e Avelino, and we have VHM do Vitor Hugo. Vitor Hugo. Okay, guys, definitely you will have to learn Portuguese, definitely. But we'll try our best to translate some of those podcasts. Ne? And we have Bantu podcasts. Is a more that's one I said right now. Bantu's or Bantu podcast is more focused on Portuguese. Is a channel, is a website that is focused on Portuguese countries about media, entertainment, and the news, some other stuffs. And we have also another one, Medei Conta de que. This one, Medei Conta de que, it belongs to Angolan comedian. He's a well-known guy. He's in Vemba. He was a member of a group here, Tunisia, something like that also. And then the numbers of people who listen to podcasts, especially on my podcast, Voice and Echo, and margins.The, and those ones from other podcasts like the one that Tarsis was saying already. The age starts from 18, goes to 34, 35. According to number, per episode, we can have almost 90 to 100 people who listens to our podcast. Like people listen to Voice and Echo per episode, we can have during the weekend 120, 140 people who listen to podcasts. But most of those people, they are not based in Angola, unfortunately. Some of them they are based Portugal, Brazil, Mozambique, United States of America, and other parts of the world. When we right now like comparing the two numbers, especially about Luanda, and here in Luanda, we have almost the people that will listen to podcasts in Angola. They live in Luanda because here we got internet. Most of us we have internet. Comparing it to other provinces, unfortunately, and then we know here in Africa we still have problems concerning to internet. This is our biggest challenge. And then I think so we'll try our best so that in another province also we'll find people will be trying to produce podcasts. But what we are doing here in Luanda, we are trying our best to to spread the message, to teach others to do podcasts, because a lot of people they want to do podcasts. Unfortunately, when you explain to them how things are being done, they say, no, I don't want to do these things of editing, of advertising on social media. And Tarciso is doing the greatest thing in Angola about podcasts because he's helping also other people to do podcasts. He got a team. I can say like that. He got a team. Like myself, I do help other people also on editing their podcast. Right now, I'm helping 4 people to launch their podcast in the next months. We are working on, yes. Tens toda a razão, Ana Ramos. Yeah, that's right, Anna. In Brazil, we don't have those types of problem, but we are talking about Africa. If we compare Brazil to Africa, Brazil is a huge country. It's like a continent. And here in Africa, unfortunately, Portuguese speaker, we are lacking. As I was saying, I'm helping 4 people to launch podcast in the next month, but most of them is in Portuguese. And then those people that we are helping, we're working on those stuffs. 2 of them they live in another province. They don't live in the capital city. One live in Cabinda, is a north province, and another one live in Benguela, is close by Luanda.
I think for 400 kilometers. Yeah, you can go there by car. Let me just check here. Mention. Right now, I'm gonna mentioning where people you can find all those podcasts that I was mentioning. You can find Club da Misha on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, because most of the people listen to podcasts in Angola, they use Apple Podcast. I think so. Angolan guys use most of them iPhone. This is the reason that we do have a lot of people listen to podcasts through the Apple Podcast. Unfortunately, Spotify here in Angola, we just use Spotify through VPN. If you don't have VPN, you won't use Spotify. And Conversas de Varanda, the host is Nelson. Is a new podcast who's helping is Tarciso to launch the podcast also. And then we have Conversas a Startup. The host is Vanda Oliveira. Tarciso also is the one who's working with them. You can find this podcast on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. margins.The, the host is Dalmo. You can find them on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. My podcast is Voice and Echo Podcast. I think last year I explained already why it's called Voice and Echo. Angola is a country where all of us we speak Portuguese. Our official language is Portuguese, but my podcast name is in English. Voices and Echo. Translating it to Portuguese is Vozes e Ecos. Quem está nos ouvir já sabe o que é isso. Voices and Echoes, because of what? We bring entrepreneurs, enthusiasts, we bring people who are doing a lot of things in our society. We bring youth, we bring, as I was saying, we bring a lot of people. As I was saying, we bring yes, I was talking about voice and echo. I'm sorry guys, I was talking about voice and echoes. It's a podcast that I started in 20 in 2019. Oh yeah, 2019 to 2020. Uh, I'm focusing on bringing people who are doing business, who are doing something in our society. Okay, something people who are doing something in our society. We bring the players who are doing greater in a startup environment, and so on. On my podcast, our main talk are based on failure. We talk about failures. This is the most thing that I do when I invite people. I tell them to tell us about their failures concerning the thing that they're developing or on their business, on so on. Because why I focus especially on this type of issues. Here in Angola, we do have fake entrepreneurs. We have a lot. I think this is a lot of problem in most of African countries do have those people that the many news, the entrepreneur for news for TV shows, all those things. They open business for 6 months. You don't know where they get the financial things, and then after 1 year, you no longer hear about them. You no longer hear about their story.
So on voice and echo, oh, okay. Okay, on voice and echo, we are challenging ourselves. When we invite people, we tell them to use our platform to tell their story. This is the reason I'm proud to be here, because we are presenting our own story. Doesn't matter the barriers of language, but we do share our own story. We don't. We no longer have people to come here in Africa and telling us, "No, guys, let me share your story." But now we are sharing our own story, and I think this is what I had to share about you, about Angolan, about things that is happening in Angola, especially in Luanda. And the market, it's promising, because a lot of people, they want to do podcast, and then we are here to help them to do podcast. Who knows, in the future we can be producing podcasts in our local language. We have three main language: Kimbundu, Umbundu, Kikongo. Those are our local language. Those are the most spoken in Angola. So who knows, in future we'll be also producing podcasts in our local language, so that when the internet issues gonna be okay, because I think the only part of Angola where we have good internet connection is Luanda, Benguela, Huila, Cabinda. I think those are the main cities in Angola where you can find huge population. This is the reason. But in other parts, unfortunately, the internet, it's a big issue, and it's quite expensive also. So we do have challenges. We do have challenge concerning equipment that we are using to produce, and but we are doing it. We are producing it. We are trying our best. We we are not focusing on those issues. We're not focusing actually on those problems, but we are coming up with solutions. And right now, like on Voices and Echoes, we'll be producing our podcast in a studio. I'm glad someone who gave me this opportunity to use his own studio, so that you can be recording there and doing everything there. And we also have another partner that will be working with us during next month. It's a restaurant. He gave us his space so that we can be using his space to record also, and then training people to produce podcasts. The market is promising, and you guys are seeing two guys, me and Tarciso. We are working. We are doing our best. We are doing our best to help people to produce podcasts. Not all podcasters, not all podcasts, because I do have my own magazine, digital magazine, that is belong to a certain province. That also we do the same thing that I do, but Voice and Echo does things for all Angolians, not all people live in Rwanda. So I don't know if there is another question. Okay, Tarciso, do you have something to say? The arrival day as the first day, if there is it will be the 10th day. And maybe they can refute. Okay, Tarciso, do you have something to say? Okay. This will depend on the client. The arrival day as the Can you hear me? arrival day as Thanks a lot, guys. We are Apologies, leaving. this is the pause on me. So just to wrap up, before departure to the next commitment, again, would like to say thanks for the opportunity. Vicente, thanks for help me share this moment with you.
and with our community, obviously. And yeah, I mean, as I say, sparked me a lot of ideas. Thanks so much for being part of everybody who contribute, and obviously the organization. Thank you, and we carry on, fighting for the same aim here, development for all of us. So thank you. See you guys around then. Bye, guys. Thanks a lot. Thanks a lot. And please subscribe to all the podcasts that I was mentioning right now. And then, guys, keep searching about Angolians. Keep searching about Angolan podcast. And we will be playing another podcast that we recorded for this special moment. It's about what's trending in Angola. And then I talked to Fabio and Helder. Those are also podcasts from Cape Verde, is another country that speaks Portuguese in Africa. Thanks a lot, guys, and see you around. Que é o nome do nosso podcast. Também sou cabo-verdiano, também vivo em Lisboa. Eu e o Helder decidimos começar a piada há 2 anos, começámos há 4 meses e pronto. Espero que estejam todos em casa a ouvir, seguros. E Vicente, muito obrigado pelo convite. É que vocês são a sérios do vosso jeito. Eu pelo menos tenho estado a ouvir os vossos episódios e aí eu ponho-me a rir mais do Helder. Yeah. Eu sei, toda a gente diz que eu sou o que tem mais piada. Os palhaços também têm piada, por isso. Palhaço, comediante, tudo tem piada. Temos que fazer o disclaimer que não somos comediantes. Ok, sim, isso mesmo. Comediantes. São pessoas sérias, né? São pessoas com profissão. Comediante preto ia fazer piadas só sobre racismo, não é? Íamos fazer piadas sobre o quê? Isto não tem vídeo, não é? É só som. É só som, isso é bom. Então não nos conseguem ver, mas nós somos os 3 homens negros. Já agora, Vicente, aí em Angola, vocês têm diferença entre preferem usar a palavra negro ou preto ou uma coisa que... Em Angola não se usa a palavra preto, usa-se negro. Yeah. Não comecei bem. Mas eu, para mim, independentemente disso, preto, negro... Sim, até porque normalmente não usas o termo preto como um elogio, não é? Fizeram as vossas breves apresentações, Helder e Fábio. Eu aqui estou agradecido por aceitarem o convite, mais uma vez. Muito obrigado por aceitarem o convite e falar para a nossa vasta audiência, para esse público que nos ouve, que tem nos dado maior atenção, sem saberem quem somos nós, né? E acompanham apenas a voz e essa nova tendência. Começar contigo, Helder. O Helder faz o que propriamente? Boa pergunta. O que é que o Helder faz? Eu trabalho como marketeer, ou seja, trabalho a fazer marketing, mais focado em marketing digital e marketing agora, o data-driven marketing. E sim, é isso, numa empresa de serviços financeiros. Ok, usaste uma palavra em inglês, vais ter que traduzir, o data-driven. Não, esse pessoal daqui, sabias que os jovens millennials, tipo pessoal da nossa geração, gostam muito de falar meio inglês, meio português, que é para dar a entender que falam muito bem inglês. Não tem a ver com isso, tem a ver com o meio que eu trabalho. Quem trabalha em marketing ou startups, muito dos termos que usa no dia a dia é inglês. Infelizmente estou nesse meio, então acabo por ser influenciado. Mas, o que é uma startup? Isso também é inglês?
Não, quem ouve o Voices e Ecos já sabe que é uma startup, porque o Tomás já Obrigado. fez alguns episódios sobre isso. Eu estou a ver que isso vai cuiar, isso vai ser uma edição. Não, eu vi. Estamos os dois a mandar vir um com o outro. Então, termos uma pessoa a mediar, a mandar vir um com o outro, isto ainda vai correr melhor, realmente. Se alguém tinha que dizer o que é uma startup, é o Fábio, já que ele trabalha numa aceleradora de startups. Opa, Não, Fábio. vou-te corrigir. Eu trabalho numa consultora de inovação colaborativa e, entre outras coisas, trabalhamos com startups. São coisas diferentes. Então vá, faça lá a apresentação. O que é que tu fazes lá nessa consultora? A consultora, pronto, trabalho em consultoria, middleman, ou seja, a pessoa que está no meio e junta duas partes. Vendemos soluções a clientes corporativos que têm necessidade de inovação tecnológica. E o que eu faço é um perfil mais abrangente. O que eu gostaria de fazer, que não interessa para nada, seria mais na parte de marketing. Uma componente forte que o Helder disse, que é mais virado para os dados, isto era o que eu gostaria de fazer, até porque eu e o Helder trabalhámos juntos nesta empresa. O Helder já saiu há mais de um ano, eu ainda estou lá, e eu... Ainda? Eu ainda estou lá, tá? Não vou trocar de trabalho durante a pandemia, sou parvo. Não, é que dizes ainda, parece que pelo facto de dizeres ainda, parece que eu te deixei para trás quando saí. Não, é isso. Não foi? Queres lavar roupa suja aqui num podcast? Não foi isso. Mas o que eu faço, o meu dia todo é muito passado à procura de startups, à procura de inovações, entender tecnologia para poder responder às necessidades dos clientes. Para não ser muito chato, que é para não estar aqui a inventar e começar com data-driven e coisas assim do género. Ok. Então o Helder e o Fábio já possa ser consideração irmãos, né? Já pelo tempo de convivência, já trabalharam juntos, acredito que já residiram em zonas próximas uma do outro, é isso? Ou seja, já fomos colegas de escola, já estudamos para exames juntos. Acho que uma vez até dormimos, fizemos uma direta os dois, nós e mais um amigo, 24 horas a estudar. Nós temos muitas histórias, já são 17 anos de história, já há muita coisa aí pelo meio. Helder, Fábio, o Fábio falou, né? Falou que há 2 anos é que você já vai empezar para lançarem a papiada. Papaiada ou papiada? Eu nunca falei o nome disso. A minha namorada batizou de papagaio. Ok. O nome que a minha namorada deu ao podcast quando nós começámos foi papagaio. Mas ela hoje já consegue falar papiada? Sim, porque o primeiro idioma dela não é português. Então, okay. Pronto, quando eu expliquei o nome, não sei o que, ela, tá bem, mas vocês parecem papagaios. Estavam lá a falar, o primeiro episódio foi um bocado atribulado, mas é papiada. Helder, queres explicar de onde é que vem a ideia? Papiada, basicamente quer dizer papia, do crioulo, que quer dizer falar. Então, papia, falar, papiada é... Como é que se explica papiada? Papia e papiada. Então, daí é que surge o nome. Não, mas estás a esquecer da piada. A ideia é ter piada no nome, porque são conversas leves e, idealmente, nós gostamos de ter piada. Já viste? Primeiramente, começamos com a ideia do papiada, o facto de papiada. Depois dissemos, já agora fazemos isso com piada e está tudo junto. Papiada, piada, papia. Nós no off já falamos das ferramentas em que as ferramentas que vocês usam para a produção do podcast e o vosso estilo de podcast. E para quem esteja a nos ouvir, é claro, também tem essa curiosidade de saber quais são as ferramentas que vocês usam, né, para fazer a edição do próprio e quais são os métodos que vocês encontram para convidar pessoas. Helder, Fábio, quem começa primeiro? Ferramentas é com ela. Ferramenta de produção, isso. Eu acho que eu tentei no primeiro episódio, muita frustração, eu decidi ir por outros caminhos. Olha, como é que é? Diz lá os nossos títulos aqui. Nós até temos títulos oficiais. Head of Creativity, Head of... Agora temos que traduzir para português. Diretor de Criatividade, Diretor de Produção, Diretor de Tecnologia. Diretor não, temos cabeça. Temos mais títulos no papiada do que pessoas que nos ouvem. Em termos de ferramentas, basicamente existe... Nós alojamos os nossos episódios numa ferramenta chamada Anchor, que é uma ferramenta que pertence ao Spotify, e o Anchor basicamente o que faz é distribuir para todas as outras plataformas de podcast. Já agora diz aí em que plataformas é que estás? Nós estamos em todas, estamos no Spotify, Apple, Google e tudo o resto. E para gravar, como somos um bocado preguiçosos, o primeiro software que encontramos no computador quando decidimos gravar foi o que estamos a usar desde então, que é o GarageBand, que estava lá, não foi preciso fazer download de nada, para ver se conseguimos trabalhar com aquilo, funcionou e desde então tem sido essas as nossas
ferramentas. Queres dizer mais alguma coisa sobre ferramentas? Não, é isso. São as duas nossas duas principais ferramentas. Essas ferramentas. E usamos o Canva para fazer desenho. É isso, ponto final. A nível de ferramentas, essas duas são a ponta do iceberg, que é o que o episódio sai. Mas nós temos tentado cada vez mais dar uma perspectiva de, para além de ser um podcast, é tentar construir uma comunidade à volta do que nós queremos que a piada seja. E daí sim, depois conseguimos dizer mais umas 5 ou 6 ferramentas, não exatamente para a gravação ou edição do episódio em si, mas como tu poderes tentar descolar um podcast, tanto seja em redes sociais como... Sim, pode falar, Helder, podes. É que ferramentas usamos para aí uma dezena, desde ferramenta de gestão de tarefas relacionadas ao podcast, ferramenta para editar imagens, ferramentas onde metemos o outline, usamos muitos, mas aqui estava mesmo a mencionar mesmo aquela que é o central mesmo, que é gravar, editar e colocar para fora. Agora, Fábio, as formas é que vocês usam para encontrar convidados? Pois, é o bom stalking. Stalking em português seria o quê? Perseguir pessoas, correr atrás delas. Nós até agora tivemos 2 convidados. O nosso primeiro convidado foi um comediante cabo-verdiano, Henrique Alhinho. Então queremos um comediante. Nós queremos que as pessoas nos ouçam mais em Cabo Verde, que pelo que eu entendi imagina, água, luz, gás, é uma coisa que a maioria das pessoas já tem em todo lado. Internet ainda não. E tu não teres isso, que é a base do que tu precisas para ouvir um podcast, é mais complicado. Então, em Cabo Verde, nós começámos com o convidado, o Henrique Alhinho, porque é uma pessoa que tem presença nas redes sociais, e trouxemos com essa ideia. Depois, porquê que o convidámos? Porque, basicamente, acho que é o único comediante de Cabo Verde que nós conhecíamos. Eu não me lembro mais ninguém. Acho que, na altura, também não fizemos uma grande pesquisa. Foi mais... Estivemos num show do Aninho, no ano anterior, e depois convidámos-lo, normal, tipo... Eu acho que há mais aquela coisa de nós queremos convidar alguém. Se calhar as pessoas vão rejeitar, mas tu, quando convidas alguém para falar num ambiente teu, minimamente controlado, ou seja, que não vens para ser mau, ou para descobrir podres, ou para ser chato, basicamente, eu acho que as pessoas vão aceitar. Depois disso, tivemos outro convidado, a Isabel de Chef, que aí é um contacto que o Helder arranjou. Helder, queres partilhar a experiência? No caso da Isabel, conheci a Isabel um grupo de livro, que ela estava a apresentar um livro que ela escreveu recentemente, um tema que nós já tínhamos falado até no Papiada, e tínhamos obtido alguns feedbacks, que é o tema do feminismo. Então, quando conheci a Isabel, disse, ali há uma pessoa que podemos convidar para ligar o ponto com um dos episódios anteriores. Mencionamos temas do feminismo. Então, trouxemos a Isabel. De vez em quando, temos a ideia de convidar pessoas porque em algum episódio anterior tínhamos mencionado um tema e essa pessoa percebe desse tema ainda melhor do que nós. Então, convidamos essas pessoas, não só para nós aprendermos com essas pessoas, mas também passar esse conhecimento a quem nos ouve. Então, a nível de convidados também, um dos temas que eu e o Helder gostamos muito é política, essencialmente política em Portugal, política cabo-verdiana e a palhaçada que é a política nos Estados Unidos. E convidar políticos em Portugal é um bocadinho mais complicado que em Cabo Verde, e nós agora vamos ter eleições legislativas em abril, em Cabo Verde, e estamos a tentar trazer a candidata do maior partido da oposição, Janine Almada, que há quem diga que ela vai ser a primeira-ministra de Cabo Verde, ou seja, a primeira mulher como primeira-ministra, e também gostaríamos de trazer o atual primeiro-ministro, que se vai recandidatar a um segundo mandato. E a nível de convidados seria isso. E também temos o próximo episódio. É o próximo episódio? É o próximo episódio, já. Vamos ter um convidado, sim. Vamos ter uma convidada que ela trabalha ou colabora, não sei, com a Bantuman. Não sei se conhece a Bantuman, é uma revista de cultura Palop. Sim, já ouvi. Sim, falámos com eles agora falámos com eles há umas semanas, lá está, foram super abertos pela presença que eles têm online, parece gigante, parece um projeto muito interessante na comunidade, onde nós queremos ser cada vez mais conhecidos. E do outro lado responderam logo sim, foi muito fixe, a Maria Barbosa, e para além disso, convidados que nós gostaríamos de trazer o Cristiano Ronaldo, o Neymar, mas pronto, essa gente normalmente para ir a sítios convidados tens que pagar muito e ainda não temos dinheiro para eles. E está a ser fixe fazer podcast. Começaram em quando? Em outubro, novembro, setembro, agosto? Setembro. Eu acho que gravamos o primeiro episódio, acho que ainda foi em agosto, mas lançamos a 1 de setembro. Portanto... Fábio, tu tens que agradecer porque tens o Helder ao lado. Mas tu sabes que em qualquer empresa, em qualquer projeto, tu precisas de uma pessoa técnica e precisas de uma pessoa que tenha visão.
E sem visão, só ter uma parte técnica. Estás-te a rir, é verdade. Sem visão, tu podes ter o melhor técnico do mundo, não vai acontecer nada. Vicente, não sei se já chegaste a ver o nosso logo. O logo do nosso podcast é um livro e uma caneca de cerveja. Eu acho que já dá para perceber. Quem está sempre a beber esquece as coisas todas. Essa é a liberdade que nós temos, tá? A vantagem de você ser podcast independente, não depender de patrocínios. Então, estamos num podcast de ecos. Oba, obrigado. Para quem esteja a ouvir este podcast, para quem está a ouvir este episódio de hoje, hoje eu estou a falar com o Fábio e o Helder, são outros 2 podcasts, mas para português também temos que encontrar um termo. Não vamos estar sempre a usar termos em inglês para distinguir alguém, sabe? Podcast. Se fores tentar arranjar uma tradução para todas as palavras que estás habituado a dizer em inglês agora, tu vais passar mais tempo a explicar às pessoas do que a falar. Por exemplo, como é que tu traduzes feedback? Dar respostas. É isso, tipo, tradução quase literal, mas diz a uma pessoa, tens que me dar uma resposta. Então estás-me a responder, não estás a dar feedback. Ok, esse é o estrangeirismo. Já vê? O ok que acabaste de dizer. Está bem. Sim, o ok é mais fácil. Mas, por exemplo, sabias que, também ao contrário, sabias que há palavras que por muito que tu queiras, tu não consegues traduzir? Por exemplo, chulé. Como é que tu dizes chulé em inglês? Stink. Não, stink é que cheira mal para tudo, não é pé em específico, cheira chulé. Não sei. Não há? Não? Sei que o André está aí a pesquisar já na Google. Claro. Vou ver, vou tirar a dúvida. Não, mas isto é uma piada do Ricardo Araújo Pereira. Não, stink fit é uma porra. É uma piada do Ricardo Araújo Pereira. Nós, hoje em dia, temos que dizer de onde é que vêm as fontes, senão depois é tudo plágio e ainda não tenho nada original para ser já conhecido como plagiador. O Ricardo Araújo Pereira em Angola é conhecido ou nem por isso? Acredito que deve ser conhecido, mas eu, como não tenho muita afinidade com cenas de Portugal, em Angola, muitos angolanos frequentam Portugal. Eu nunca estive na Europa, então os meus pais são mais da língua inglesa. Ok. Sim, Angola está aí entre África do Sul, Namíbia, nós temos mais a ligação dos países ingleses. Então, tem pessoas que preferem ir para a Europa, Portugal. Tem uns que vão para o Brasil. E tem uns que preferem Estados Unidos, África do Sul, Namíbia. Eu, pelo menos, sou do pessoal que estou mais inclinado à Commonwealth, né? A zona de ingleses, não português. Pessoal, para quem está nos ouvir neste momento, eu estou a falar com Fábio Helder, 2 meus colegas de podcast, posso assim dizer. Eles são os 2 homens que dão a voz à piada, que é um podcast. Pesquisem, eles estão no Spotify, Google Podcast. Podem lhes encontrar em todas as plataformas de podcast e te divirta, subscreva o podcast deles também, faça crescer o canal deles e estamos a continuar a nossa conversa. Estamos a falar sobre podcasts independentes. Fábio, tens alguma coisa a dizer quanto a isso? Sim. E resgatando aqui um pouco o tema de convidados, então, um podcast, normal, como nós estamos aqui contigo, tu não tens uma agenda, tu não tens ninguém a quem agradar, tu fazes as perguntas que te apetecerem, quem não gostar, vai-se embora e quem manda aqui és tu. É a ideia de um podcast, é descentralizar. Então, um dos convidados, que não vou dizer quem é, porque se depois isto aparecer antes do convite ser aceito, vai dar merda. Um dos convidados perguntou se nós podíamos enviar o guião. Não, desculpa cortá-lo, eu como faço sobre empreendedorismo, negócio e carreira, eu tenho que mandar sempre um guião. Menos a vocês que eu não mandei o guião, mas para convidados para falar de assuntos como tema, falar do produto deles. A sério? Não, a vocês não mandei o guião porque a gente já temos noção do que a gente vai abordar. Pode ser funny ou not funny, we're gonna be serious. Então, isso para mim é beleza. Agora, para alguém tratar de um assunto que eu acredito que esse assunto venha a ser sério, venha a ser benéfico para outras pessoas, não quer dizer que este podcast não virá a ser benéfico, sim. Irá ser benéfico porque vocês aqui estão a deixar ferramentas, né? Vocês aqui deixaram ferramentas. Caso alguém queira começar a fazer um podcast e ouvir esse episódio, é claro que ele vai pesquisar por essas ferramentas que vocês deixaram. E eu também vou deixar ao longo da conversa, porque a ideia deste podcast é podcast para podcasters, né? Fábio, continua. Sim, e o que eu achei muito interessante, por acaso acho que tive uma resposta muito diplomática, já nem me lembro, mas a ideia foi essa. O convidado deve ser uma pessoa que nunca foi a um podcast, ou se calhar não houve um podcast. É a mesma coisa que, sei lá, tu ires a um canal de televisão que tu sabes que é essencialmente apoiado ou até financiado por um partido e tu dizeres que tu vais para lá fazer perguntas que podem incomodar o partido. Não dá. E aqui no podcast, fazendo um paralelismo, é diferente porque nós não temos guião. Nós muitas vezes trabalhamos na véspera
do episódio que nós vamos gravar. Helder, Aqui estou de acordo com o Fábio. Eu acho que a ideia do podcast, até se pensarmos como surgiu o podcast, que é as pessoas começaram a gravar coisas e a partilhar com os amigos, no tempo do iPod, daí o nome podcast. Então, se começarmos a ter que ter guiões para ter convidados, mais vale passarmos a ser rádio e não podcast. Eu acho que está ali a diferença. Mas, Ok. se nos quiserem pagar como muita gente paga a rádio, nós arranjamos guiões, não faz mal nenhum. Guião tem um preço. Guião tem um preço. E nós temos vantagens, né? Nós agora nós não conseguimos nos restringir só a um mundo pequeno. Rádio vive de frequência. Nós hoje estamos worldwide. Temos pessoas a nos ouvirem em zonas que a gente não esperava onde ia ir. Só pesquisamos na Google. Pois é, com a internet, tipo, a descentralização existe para tudo. Há coisas boas e coisas más. A internet é sobretudo boa. Se pensarmos, por exemplo, estou aqui a ver, eu não conheço ninguém em Aruba, mas temos alguém a ouvir-nos em Aruba. Não sei quantas pessoas... Imagina alguém no último mês... alguém de férias que está na praia a ouvir-nos os dois a falar. Eu quero conhecer essa pessoa e quero que para a próxima vez me leve de férias também. É a questão mágica de um podcast. Estás a fazer um podcast em português. Quantos países é que falam português? Mas depois, quando vais ver, tens alguém a ouvir-te na Rússia, alguém a ouvir-te em Emirados Árabes Unidos, alguém a ouvir-te em Singapura, e eu acho que aqui o podcast quebra mais fronteiras do que a rádio, por exemplo. Não só pela conveniência, mas também o acesso que a internet dá, porque também é mais conveniente. No computador, em todo lado. Se bem que a rádio hoje em dia também podes ouvir em todo lado, mas o podcast continua a ser mais conveniente. O Fábio queria dizer alguma coisa. Não, estava-me a rir da redundância do Helder, que é uma coisa conveniente, porque a conveniência da internet traz conveniência à nossa vida conveniente. Imagina, esse podcast, esse episódio, quem quiser ouvir, guarda e ouve quando quiser. A rádio tem que estar naquele momento para ouvir aquilo que eles vão falar, porque depois passa. Se não, quem nos quer ouvir aqui, pode ouvir amanhã, daqui a uma semana, guarda e ouve quando quiser. Pode ouvir aos recados. É bastante conveniente. Querem chegar até onde com papiadas? Eu nunca tive resposta e ainda não tenho para isso. Sim, acho que o Helder consegue elaborar mais. Sim. Porque o Helder já deixou-nos respostas, né, de algumas questões sobre o futuro. Ele já está em 2022, nós estamos em 2025. O Helder já tem vacina. Por acaso não tenho resposta. Para mim, enquanto tiver piada, fazer para piada, faz sentido fazer. Ainda não tenho uma ideia. Não, para piada tem que ser isso. Para mim, neste momento, é o prazer e o gosto que me dá fazê-lo. E não tanto o que é que pode se tornar, o que é que me pode dar em troca. Partilhe este episódio para que chegue mais pessoas e não esqueças de subscrever e deixar comentários. Nós estamos no Spotify, Apple Podcast e em outras plataformas. Muito obrigado mesmo por estares aí deste lado e tirares esse teu precioso tempo para nos ouvir. E estamos de volta para a próxima semana. Estamos juntos. Caras do sonho do Cucalaquiaco ao Quinganga Pacalá e do Bundila até ao Quimbumba. Para mais informações, ligue 928 49 87 24 ou 925 93 75 54 ou escreva por e-mail carasdossoio@gmail.com.